Hi guys, welcome back to my channel. This is Sachi. இன்னைக்கு நான் இந்த லுக் எப்படி பண்ணேன்னா உங்களுக்கு சொல்லி தர போறேன். இன்னைக்கு நான் இந்த 5 மேக்கப் திங்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த மேக்கப் லுக் செய்ய போறேன். சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் Lakme eyeconic kajal எடுத்து ஐப்ரோ ஃபில் பண்ணிக்கிறேன். இந்த காஜலை டார்க்கா அப்ளை பண்ணாதீங்க. உங்களோட ஐப்ரோவோட கேப்பை ஃபில் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. தென் நான் இந்த Lakme eyeconic kajal எடுத்து இந்த வாட்டர் லைனுக்கும் அப்புறம் காஜல் வலி இதுலேயும் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கொள்கிறேன். தென் நான் இந்த Lakmeயோட காஜலே ஐ லைனரை அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஐ லைனர் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டான லைனாக ரோ பண்ணணுமென்னு இல்லை, நீங்கள் நார்மலாக ரோ பண்ணாலே ஓகே. ஏன்னா நான் இதை வந்து பிளெண்ட் பண்ணிக்க போகிறேன். அப்புறம் ஃபிங்கரால் நான் இந்த லைனரை நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். தென் நான் Maybelline சூப்பர் ஸ்டே ஃபுல் கவரேஜ் ஃபவுண்டேஷனை அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். என் ஃபிங்கரால் ஃபேஸ் அண்ட் நெக்கில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு என் ஃபிங்கராலேயே நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். நான் இன்றைக்கி பியூட்டி பிளெண்டரோ ப்ளஸ் எதுவுமே யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளல. ஏனெண்டா ஃபிங்கரால் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு தான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி காட்டுறேன். ஸோ ஃபிங்கராலேயே நான் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். தென் உங்களோட கண்ணுக்குள்ள டார்க் சர்க்கிள் இருந்தால் நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபவுண்டேஷன் எடுத்து கண்ணுக்குள்ள டேப் பண்ணி அப்ளை பண்ணிக்கொள்ளுங்க. தேய்ச்சி அப்ளை பண்ணாதீங்க, லைட்டாக டேப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. தென் நான் Maybelline வாட்டர் ப்ரூஃப் மஸ்காரா அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். தென் நான் Maybelline ஃபிட் மீ பவுடர் ஃபவுண்டேஷன் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். மேக்கப் லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்கிறதுக்காக இந்த பவுடர் நான் ஃபேஸ் அண்ட் நெக்கில் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். தென் நான் செஃபோராட ரெட் கலர் லிப்ஸ்டிக்கை அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். தென் என் ஃபிங்கரில் இருக்கிற எக்ஸஸ் லிப்ஸ்டிக்கை ப்ளஸ்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். என் ஃபிங்கராலே அப்ளை பண்ணி நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். தென் நான் ஃபிங்கரில் எக்ஸஸாக இருக்கிற லிப்ஸ்டிக்கே ஐஷேடோவாகவும் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஈஸியாக 5 மேக்கப் திங்ஸை வச்சு இந்த லுக்கை நீங்களே செஞ்சுக்கலாம். So this is my final look. 5 மேக்கப் திங்ஸை வச்சு வீட்டில் நீங்களே ஈஸியாக இந்த லுக்கை செஞ்சுக்கலாம். 5 மினிட்ஸில் இந்த மேக்கப்பை செஞ்சு நீங்கள் ரெடி ஆகிக்கலாம். இவ்வளோ டைம் பொறுமையாக இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஐ ஹோப் காய்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குமான்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கூடவே ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அதோட பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். Love you guys. Bye.